Nyankopon bo heaven osoro ne asase wiye no mugidi say one abofo na ewo ho ana meboa so ne abofo na ehye soro ohie omo wo soro ho ana ohie omo nti no omo wo ho no wo no ohie wo ho a nkode wo ba ha be ye den ohie wo ho wako heaven ahonto wo mu ba wo betu wani da bia na wukunu wo yere wo ba wo dofu bi da bonsam jamu na ohye na okikemu a how will you feel no you won't feel happy nti sa nneoma we nyino mo de abedada yadwen nti obi da bonsam jam obi da heaven no eyi obi owo ahonhiahia mu eni obi oye de owo ahonto mu eye de owo Europe eni de owo Africa na da bonsam jam no ena de owo Europe no eye fa de sen ena da heaven no simple as ABC Presby sofo Anglican sofo Agina Sare Owusu Bempa Reverend Obofo Duncan William ne Eastwood Anaba ne Mensa Otabe asofo akese na omudi asomani omudi asoranim obi anji heaven di obiara nji heaven di arishimama mesan emwatena sibiemo na wugidi se heaven wo ho eye Christopher na afesusu ye nuanom Muslims ye wani da so bi se ye wo krobi ai friend heaven ya chese ye wu a ye beko ho ana sumpo no Yesu ba na opie nanim onyamu a yenya ye tene no ye sefata no ye beko ho bi eti abrabo tene ne e de ye beko heaven. Is heaven really real? Is heaven there? Ye tete heaven ho sem bebre na no common sense family e wa ha no mo say wo mo se question mark bi da ho a e wo so mbebie so e de kire enipa nyina enti minia be ma Yahuda Kentana assistant Abraham Bemoshe e wo fi adum say me show we dey my favorite show me did say also favorite show come here na ya ma Yahuda akwaba ne fan come over akwaba me joso na umpo moto say me mpo mboko how are you umpo I'm doing good pa okay we see afo nya ho ye obi an ho ye ye de radia say na common sense family for mo say mo ho ye aya ho ye pa mo sachira mo adwen sachira de sachira ya adwiko ye nimu ye sachira ya adwinko ye ji adwen sachira ben bium adwen sachira ben bium na wo pe ye san ko fa Kristo anase sen some adwen sachira de gina ho mo obi a obefa Kristo ana no da bia no nya adwen sachira eno ye nko asom wo be fa Kristo ana wa wura nko asom repentance no repentance so repent ya be ye Kristo ni enye fa Yesu na ye repentance e jai bone na ye repentance pacho matiase enti ye beto an komodie ne so na ne no heaven ho asem ne ye ba be kan ye sere wadaworo ma nya abotre pa na bibi mu fifi mu ma ye nya ye ho ntiase me pacho is heaven real yo ye be chia ahwefo ne atifo ye be sere mu na eya mabombonde ne se mo be subscribe amaye na mo like it very very important because we subscribe na we like ya anytime be the video betum na wanya notification say ye the video ai dey aba na the woman ni heaven aye ka ho asem no abrofo no ade nneoma bi de abedada ya bi before ya adwen ebi ni say nipa ewu akọ heaven say nipa ubo bra daachi ubewu na Nyankopon afawo na ode wakọ akọtena heaven se mo de honhom na eko se mo de honam na eko yese mo ye dem ko heaven na wuwuram kura ye nuanum nkrambofo ogidie bi a wokọ mu book mu a mu book bi pa o mu gidi pa ye no hadith e wo book no mu se wo ye bemma na wo bo bra na wu ko heaven a ye wo ma ba ko 72 a wo ye virgin for 72 Nyankopon de ma wo free wudu heaven sa na hadith ne ye den e kire nti obi ayire no ho se o ye den opeso owu nkrambosu mu ade nti eda na adwimu se owu obeye den obenya 72 virgins ni nyina ye na da ne ntoro heaven enye kuro a obi wu o ye den okoho heaven ye kuro enye kuro acho heaven ye kuro enye kuro heaven ye kuro enye kuro me tio ye wen onyam kuro heaven ho ya onyam kuro any JP wo why you telling me say heaven okay won say mo ankasa mo wogidie e na ye wo the Bible atwere ye be bo awura Bible mo say mo anum nyankuro no sabi it doesn't make sense me prove me wrong sisi na anka I don't need to come and sit here say me kiremu say there is no heaven but I have adenti because eyen semno no mo de abetu ye adwuma enu nti ye man ye ntimi nchekere o man ni yi eyen sem we no mo de abetu ye tirimu a enu nti asase a yete so no ye ntimi nsiesi asase because o de to tirimu say wo wu akobebi
nti baby a wote de enhiaw nti sabio wudidi a asase no wonfa asase no ho wonsiesie asase no because wunim say asase ye den etwam nti ye de be ye bibi ye de asase no ye bibi hwe se woka kire me say nyankopon aboni pa ba asase so na ekire nyankopon besa betam nipa de akọ esoro a that means o pese o twem se sa nyame no nim de oye because se nyame be hia ye wo heaven a nko obo ye no nko ja ye to heaven muji tum se heaven nyankopon ne abofo ne wo ho nyankopon hia abofo wo heaven no omo ho ha na omo wo soro heaven ho enti heaven wo ho enti me jimu de na di na me de akira asem heaven na e wo ho no enye kuro obi ye den ye ho but mum na mu se eye kuro enti mi kire mu se mo se eye kuro a saa kuro no wo kọ ho a enye yie eye kuro a e contain nyankopon ne abofo me ba to what min kire mu yie me se enye kuro e na wo se mo wa no nyam kuro bi e na wo to nyum enti wo no magye atum se eye kuro a saa kuro no wo nipa de sani wo kọ ho a enye yie because wo pese wo kire me se eye ho na nyankopon de wo firi baaye e na wo se o saa be fa wa akọ ho nti wo ba ha be ye de okay yahude misa heaven hon de aye honhom mu ase beti se nipa ni wu abodi ne be pro na honam honhom ne ko heaven honhom ne be ko heaven wo de asem foforo aba Samu wo de asem foforo pa aba Samu ka se ye tumi nko ho ti na mma ko ka sa me da se me se wo de asem foforo aba ye kom na ma kire wa asem foforo na wo de aba no Bible no esono de Bible na aka e na esono de amu nso mugidi nti ye bo wura Bible no mu a sabi wo be se mugidi no de eye gala we kora de ba bi kora ye bola kora na mama nka asem bi nkire mu okay your slave master wanted to steal your natural resources. That is why they promise you a town in the sky called heaven. Let me repeat myself. Your slave master wanted to steal your natural resources. That is why they promise you a town called heaven in the sky. Your slave master no, opeso we are gold, opeso we are bauxite, opeso we are timber, opeso we are diamond, opeso we are silver, opeso we are cocoa, opeso of our asase. Enunti no turo book bi e na odi non-existent town e kuro bi a eni bebi a di shem say frɛ wo heaven nti wu a wo be den wo be kɔ ho because gold na e wo ha no se wono wan yi wa adwan fi gold no so e mfa wa adwan kwankɔ hye bebi a wani beba gold no ho e den so ba be fa gold no wan yi wa adwan free timber no so ankɔ hye bebi a wa adwan beba timber no so enti na omo hyada no mu kreti say ye wu na ye den yakɔ heaven bi ani wa nipa bi a be den be kɔ se mugidi se heaven wo ho a enye sky no me heaven na migidi no eye Europe Canada USA Germany Italy Dubai e ho na migidi se eye heaven Ghana eye bonsam jam Africa eye bonsam jam if there is hell Africa is #1 hell but nanka enye sa na ete eye colonial masters no e no mo dane Africa to be hellfire nka Africa na ye paradise nka Africa na ye heaven because Africa na timber wo Africa na cocoa wo Africa na natural resources the whole world you were 11,000 natural resources Ghana nkwa ekita 5,000 natural resources enti broni hu natural resources no kwai obefa so afa no eno ni Bible ni Quran eno ni Islam ni Christianity eno mo de amaw enti ya ka kire wo say men hye wa japade e wa asase so nembo mo hye mo japade e wo soro me pato e de ani ajapade wato asase wasi dan wato ka wasi company bi daati wunni wa na waja ama wo ma e ya eja pa ade eja wo ja bibi ma bibi pa e ma wachirima na me pato heaven wako hoda da bi me nko ho nti wo be da nya quarter plot wo ho senya Yesu ko se ko prepare place ama me pato Yesu anka se ko prepare place eni Bible num you go Sunday school no ka kire you any Bible num pato de you no you can't convince me on this because me say any Bible mu say Yesu si okosiesie ba bia ma obi any bebia sofo a wo se ye wo Bible mu aha ye ye fan say Rivers TV shia me wo ha munko wi ase afa na nyanko kama sempa no de obagima di no mo na su hye agya na oba no nkonko di mo kan kwa o say na me kosiesie ba bi mama mo ba bi any bebia me say any Bible num baby anka wo pese wo kan ye John chapter 14 verse 1 munji ejani ni na mi nso munji mi ndi nka ente saa Yesu anka ne me kosiesie Yesu anka ne saa
me see yesu nkan sa kan say wo de work quotation wo kan ma me nkan na ti we kwa de me ma wo nko sa me mani atoso a 26 years ni yesu nkan so okosiesie babia mo bia munyim adwen yesu promise obi so okosiesie babia mo bi eye kasa na mo nte ase eye twi kasa na mo nte ase say yesu so okọ prepare baby say yesu mpo so kasa okọ prepare baby a obi antie yesu nkan so okọ prepare baby ba me say se momo say yesu iko prepare baby a wo pesa wo tem say nyankopon si heaven no wanwie afeda yesu iko akọ renovation nti afeda yesu iko akọ wi ana Matthew chapter 25 o kan a o say apapafo no ye de heaven be mo heaven na yesiesie ato ho ansa na ye bo wiasi no nti yesu ka che o sasa ko siesie heaven na himfa na okwa ko siesie bet yesu man promise obi a John 14 me because me this one there me enoni tie John 14 o se mo mama kuma ntutu munyi onyankopon ndi na me nso munyi minni obi antie tena bia pi wo maja fie ananya ha na wo ka no tena bia pi wo maja fie sente saa anka makama kire mo se mereko makosiesie baabi amamu wanti twi no yesu nse munyi nyankopon ndi no no yesu munyini ndi na tena bia pi e wo na jafie na ente saa nti yesu si tena bia wo ho na nka tena bia ni ho de a nka obekwa akwa akosiesie na mbom tena bia wo ho de onsiesie ba bia mo bia mekan brofo no ma me nkan twi na satie munti twi won I don't know why you mean o say munti twi won munti kasase ma me nkan John 14 verse 1 o say mun mama kuma entutu munyi onyankopon ndi na me nso munyi mindi afa na tie verse 2 tena bia pi wo majafie se ente saa woti twi na se sente saa that means tena bia pi wo na jafie sente saa anka nambo mete saa ebo mete saa nshwa ente saa twi kasa ma me nkan mi stretchire mu tena bia pi wo majafie se ente saa nti ma me bisa a question ete saa na ente saa tena bia pi wo na jefie na tena bia pi ni na jefie ente ete saa na ente saa ye nto aso anka meka ma kire mu nti opeso o kire se enka tena bia pi ni na jefie dia nko obeka na wakosiesie baby na mbom tena bia pi e wo na jefie ma me nkan brofo no me kan English no pesa wa wo kan me hwem pampe wo hwem wa ya de pa wa ya de papa say wo hwem asem we amanfo nwene ho amanfo steady yesu man promise obi a hwe John chapter 14 say yesu so ko siesie bebia ma obi yesu bia nkan kire o say afa de say wa wo te ase say wudi ma kinkan kakra wudi mu twi akinkan ebe obi ka say ente kinkan you kikina bebia adu na no ya dun oh where you this time so phone so ne kinkan ente kinkan John 14 verse 1 o say mo mama akoma ntutu munyi onyankopon nni to aso na menso munyi nni to aso tena bia pi wo meja fie se ente saa anka maka machira mo se merekọ makosiesie baabi mama nti yesu peso kire se tena bia pi wo na nka tena bia ni wo de anka obeka se okosiesie na mbom tena bia wo ho no onkosiesie baabi am bia let's not your heart be troubled to aso hey God, you believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I will have. Okay. I will have told you. I go to prepare a place for you. Yes. If it were not to be so, I will have tell you. Into a person can say tena bia pi wo ho. Nti mi go say bia mo bia. Okay, so in this scripture and say a catcher said there is heaven and there is trabia. There is trabia so okay, nti there is heaven, there is trabia. Ya dia tu. After yenye de yen to aso. But me person what ase say there is heaven and say there is trabia. Jesus am promise you obi aso obi be ko ho. O na okosiesi ba bia eden am obi. Now, yemfa the whole issue. Na me ma won te ase say heaven na wo kan wasem say yesu o twen say nyankopon ba be fa wa akọ no nyankopon bia be fa obi anko be bia
because aha na Nyankopon aba ma nipa se yenye den yentena aha na ye nipa dia ye habitat ni aha ena Nyankopon di bibia ye de ede amaye Nyankopon bo heaven osoro ne asase wie ye no mujidi se one abofo na wo ho ana me bo a so ne abofo na hye soro ohia omo wo soro ho ana ohia omo nti no omo wo ho no wo no ohia wo ho a nkode wo ba ha be ye den ohia wo ho now yenhwe ade bi na me ka asem bi wo Matthew chapter 6 yenhwe ade bi Matthew chapter 19 verse 23 o kita Bible nti ya mema wa kan Matthew 19 verse 23 first nto na ene de Yahuda bi ade me kwore de Matthew 19:23 me be prove a kire wo say Pentecost sofo Presby sofo Anglican sofo Agina Sare Owusu Bempa Reverend Obofo Duncan William ne Eastwood Anaba ne Mensa Otabel asofo akese na omudi asomani mo omudi asolanim obi anji heaven di obiara anji heaven di so be call heaven na mama kan kire we obi anji heaven di nye no kreda kan ya sofo Matthew 19:23 kan asem bi wo ana Yesu ka kire na suafo no se no kra me se mo se ya dima odefo se obekọ osoro ahenie mu nti Bible no say eye demo defo say obeye den obekọ osoro ahenie mu Duncan William oyo defo ana onye odefo Jesu yenko oye sofo oyo odefo ana onye defo oyo defo owusu bempa oyo defo nti wo ka kire me say enkrofo nyina hu Bible verse ya na omu hu Bible verse no mo say dabi sabi we ye nkwase asem wo ka kire me say eye den so odefo bekọ osoro ahenie mu enti se Duncan Williams egi Bible verse we dia nka waye hia ni obeto aso owusu bempagi dia nka waye hia ni to aso na ye hwe point na bio se mo se eye mrema wioma se obefa panie tokromu sene se odefo obekọ Onyankopon ahini enti Bible no se we odefo a osoro ahini no wonka ho afa hwe asofo omo abrabo hwe asofo agapade hwe sika omo Ghana ha ye ka omo wo sika ye yi politicians ha ya asofo eni ntina so mu nyini se heaven omo nyini ogidi se heaven wa Bible no kura ka so omo nkoto omo agapade ye nyina mfa mahiafo na omo mbese nko heaven na radisha na many pass ya the phone nyame nshira na ma nyame nshira na ya the phone ti Nyankopon na ehira omo na omo ya adefo nti omba kwa heaven ene se nyame no problem nyame oso odefo enko osoro ahini mu wasa sire obi ama onipa na yodefo dam so mpeso beko osoro ahini mu ana ene enya nyame sire bia na mo obi yodefo enya nyame sire ene mo obi yodefo me se me Bible verse bi 1 Samuel chapter 2 verse 7 7 point wo ho ye de eni ato heaven so pampe Yahuda heaven no se o ka kire se heaven ni ho nipa wu anko heaven bia de ana o hie me ba cho heaven ene ebruchiri hemfa na honto wo pa heaven wo obi o bo mpa so pe heaven visa da so ye ho visa de se ho na mu ade ana heaven ni de se hu mu asem wu a wu a na yo be kokotire Nyankopon mo se Abraham akokum e ho na heaven no kokotena wa aje se wani ja wi o pe wo sam dem de eja ja brane na hyehyɛ na wo nane na wo san so ba biem me pa cho mama mbisa asem how will you imagine you are in heaven seeing your loved ones in bonsam jam? How will you feel it? Heaven say anije wo ho ahonto wo ho sere yen kwa ba se wo da heaven na wo kunu wo ba wo maame wo papa wo dofo bi e wo bonsam jam a enije beba ho biem ama wana anije ni wo biem wo ho beto wo heaven ho asem me ye sure say e be hu wo heaven wa be hu wo refi say Lazarus eni sikani no ba ku da bonsam jam na ba ku da ha e na osi be bia me won me bre fa won satia bonso be ko me kyekere ma so enti akwase chimba in hall enti Bible no pese o kire yen say omo da heaven ntimi hu omo da bonsam jam omo da bonsam jam ntimi hu heaven e na me bisa wo say wo no wako heaven ahonto wo mu ba wo beto wani da bia na wo kunu wo yere wo ba wo dofu bi da bonsam jam no o hye no okikemu a how will you feel? Ebe ye o mi no you won't feel happy enti sa nneoma we nyina omo de abedada ya dwen
nti obi da bonsam jam obi da heaven no e obi owo ahonhiahia mu eni obi oye da owo ahontomu e de owo Europe eni de owo Africa de owo Africa na da bonsam jam no ena de owo Europe no e fe sen ena da heaven no simple as ABC. Papa wa hio. Hey, papa say ensem ni bi won mo de tizi e. Omo bedi yatem o Bible no mu ye wonsam ni omo ka e di yehi ye wonsam ni omo ka o Bible mu di yatem ye omo de kayempoa. Oh yeah, wonsam ni omo de kayempoa omo di yatem mami nko to Bible verse bi omo di bibifo atem omo di yatem Isaiah chapter 64 mabela okay the book of Isaiah chapter 61 verse 4 kan na tie the Bible ne ka ena heaven na mo ka ho asem no ye Old Testament heaven ena ye New Testament heaven. Old Testament heaven ya asase so nipa be huwom. New Testament heaven ya sky mu nipa on huwom. Nti ye two types of heaven in the same Bible. Sa meko to akere wan say ya free ha. Ye two types of heaven. Ye heaven a nipa be huwom, ye heaven a nipa huwom. Eno na mo ka no de nipa huwom no New Testament. De nipa be huwom no Old Testament. Ti de ehwe de nipa ni huwom na ye ko no. Enti wunim nipa na omo seda. Mami nkyere wade nipa mienu ase wobo se wo bewu na wuwu a wo besan ba asase so biem ba wo ba tie di America ni ye Kristoni a wutie wudi timawubu efu wo na mi bie wadwim ma wadwim na ho na tie no kore aha na wo benya no kore Rivers TV ho na aha yi a wo pe no kore aha yi a aha na ye yi timu yi yem eyi yakumam eka no kore a ehia wo de akere wo ama wa ye free obi ase obo se wuwu na wo besan sole tio na wo ba ha owu ni wo biem wo bewu sorry wo bewu ba wo ho beto yale ani ho amanie ni ho wo mbre biem ba to di owo de aka ho se wo benya ho to akopem mbre bi wo bewu eno obi foforo nso ba ese no si da bi wo bewu na se wuwu adachi wo ha biem wo be kwa ko discover wo ho e wo sky num e ho no owo ni ho ahonto wo ho amanie ni ho yale ni ho wo beto sa nipa mienu wei hwan na wo bedi n'echi asema me kan na wanhwe ya wonte ase obi hye wo bo se wo bewu asan aba ha aha no benya ahonto nkwa owo wo ho obi ahye wo bo se wo bewu wo mba ha biem bebi awoko no owo ni ho ahonto nkwa wo befa de ohe me fa de ahonto nkwa no. Thank you into Old Testament ne se nipa bewu asan aba ha ye betena ha ye bewu but ye betena ha ye benya ahonto nkwa ena New Testament ne se da bi ye mu baby foforo na ye nka ntworo mo se eho no owuo ni ho eno na mo ani da so no nti se ye suro wuo nti mu suro wuo nti mo fa ho e wo Bible num eti ba bia ye be wu na ye betena se ya ne ye wu na ye hefa Old Testament make quote but ma me quote baby a Bible o mo de be di atema da bia papa pra e kana amanfo adwen nyam ba so no Isaiah chapter 61 verse 4 we na ya atemi didie Isaiah chapter 61 verse number 4 yani abre papa se be ka no kora kire nipa nti mo mama ni na ho na mo mie mu adwim na yan wi kwan ye be fa so siesi asase na asase nyankopon de o de ama nipa se ye ntena so enye wa adwin se wu akọ heaven bi wo ho na wo kwa wo be kwa wo nyanko ye no bobra na siesi asase na pa bibi to ma ekirema ene na mo de be ye wu akọ heaven sa na Ghana asase de asei because e da mi na adwim ye wu akọ baby na mi na adwim ye wu akọ baby wanye bibi pa ti ye yi sa concept na free nipa adwuma ye be ko so di hia sa say ye wu akọ heaven kai what then Isaiah chapter 61 verse 4 say na obechechere tete ekurofo ama akanefo amanfo so agina eno na make kan na waye nkuro egu kuro asai to aso na waye nkuro agwagu no oh, that between my no. And be kona ko be brofro na kan. Jesus. Tree there experience you. Yeah, you kasa wa be new. Be me am kuro kasa me struggle. Me kan ho asema obeka say. And they shall build the old wastes. They shall raise up the former desolations. And they shall repair the waste cities.
desolations of many generations. To also. And strangers shall stand and feed their flocks. Tio, or say strangers. Israel for free goyi. That means ye Gentiles. Ye yamanamamu for. Nti Nyankopon she Israel for war. Catch from say mbre bi beba. Ye bet chiri Israel. Na Israel say ye kuro. Strangers. Yen. Ene ye be feed you omo flocks. That means Israel ni. Wona wo beka ni nantwe. Ghana ni na beka ni Israel ni nantwe. Ghana ni na be do. To aso. Kan point no. Asembe. Atem didie. Omu di atem. And strangers shall stand and feed their flocks, and the sons of the aliens shall be your plowmen and your vain dressers. That means yen ye bedo amom. Nti wo person o kire say ye wo heaven bi according to Old Testament no. Na ye asase so a Israel for e na be ye priest. Won be ye priest ama Nyankopon. Na yen yasom Israel. Nti Ghana ni na be hwe Israel ni nantwi. Ghana ni na bedo vineyard ama Israel. Aliens. And I say aliens shall be your plowmen. Yes. And your vine dressers. Temdidie ma yen be blacks. Temdidie ma yen. Subscribe and share. Give us thumbs up for our comment to go asiye. What you say said the me te asiye bana. Now they will comment at home. Na me dey still na for 26 years here I woman. Na me need so say me be ko heaven. Me bo me bra se Kristo ni akwada. Na ma ko heaven. Na Yehuda kan we kire me. Is it so easy say me ngin tumo sa? Wo be di atum, ma me bisa question na yensu ade. Heaven. Ye de honhom na eko, ana ye de honam na ebeko. Ye de honhom na eko. Me da ase. Wo yi anu ye. You speak like a Christian. Me bisa second question answer ya to aso. Honhom didi. Honhom didi. Honhom didi. Aduani be na honhom di. Fasting and prayers. Fasting and prayers. Nti na me say call heaven na. Based on my teachings no. Me da ase. Fami call Revelation chapter 21. Hey, Ewurade nyame. Ye call Revelation 21. Ye kwa akohwe. Asem bi wo ho. Asem na e wo ho na me gina so de ayayi. Won say ma bisa question. Me kasara me de bisa question na wato trap num. Watom Kristoni atom. Wa yi anu to say Kristoni. Ye nko. Revelation chapter 21. Chapter verse 1. Ha Ewurade. Osoro foforo ne asase foforo. Na me hunu osoro foforo ne asase foforo. Na kane soro no na kane soro ne kane asase no atwam. Na epu inni ho bio. Na me hunu kro kronkron no. Jerusalem foforo. Se efri soro Nyankopon enchan wisane. Na how beto aso bisa Kristo ni say sa Bible verse we him fa asem obeka kire say heaven. Me say heaven. Enti heaven ho asem ni me da ase to aso enkwe. Enti o se wo hu. Ade mo ye heaven. To aso enko. Asede na mi hu kro kronkron no Jerusalem foforo se efri osoro Nyankopon enchan sane. Kenka mama. Na wasiesie no se ayefro. Wo hye Washisha no ama nikunu. To asenko. Na mete enekase bi free ahenwa numu ese. Hwe Onyankopon ntomadan wo nipa mu. Na ebetena mu wo mu. Yes. Na waye ne man. Na Onyankopon no ara ne no. Nyankopon ne ye like Nyankopon ne be de ebehwe yen so. Ara ne one betna. Wonim de ntia mama wo kan no. Wo the video ko to wo pe. Na o maka kire wo say wo ko to Bible verse a wo nkenkan. But ono no Kristo ni okwa so dem ane so for timi kasa on ko to Bible verse mpo. Na wa ye den waka ho asem. Nti mese wa wo de kan na ye nto aso me pe point bi. Na de oti ahwenwa no so no say hwe maya nneoma nyina afoforo. Na o say kire if we say ensem yi wo mu na eye nokre ensem yi wo mu na eye nokre Beka Revelation 22 verse 2. Revelation chapter 22 verse 2. Wọ́n say ye kinkan ha no so mi hu kuro foforo eye Jerusalem. Nti Bible no kwa pese o kire wo say ye ka heaven bi a Jerusalem according to the Bible. Kuro foforo Jerusalem. Sa na wo Old Testament. Di Jerusalem ye den. Jerusalem. Say ye ni kuro.
eye normal kuro woni se first na me say Jerusalem ni sa na omaye ye Bethlehem Jerusalem Israel ye nyina yenim say osoro first na sa na omaye no ba se si ade adwene mu abie enti wokode Revelation chapter 22 verse 1 and 2 afa na question na mibisa wo no ho ansa ye den eba unse mibisa wo say mo de body na be kosoro ana honhom ena wo se den wo se honhom ena mibisa wo say honhom didi ena wo se an ena mibisa say aduani be na honhom di wo se fasting and prayers Revelation chapter 22 verse 1 and 2 point no verse 2 ba chapter 21 22 kan aye tifia asem say nkwan so bonten nkwa dua to aso nkwa na wo kire me nkwa suo subonten a enitie say ahwehwe a efri onyankopon ne odwama no ahimwa mu nti dem say high heaven straight to aso nkwa verse 2 ni kuro no abonten infinfini subonten no efunu nyina na nkwadua a eso aba ahodo mmienu sisie me da say ahana kire say heaven ho no ye won nkwadua a eso aba woto aso obeka say bosomi bia eso aba say heaven ho mo de honhom na ekwa nkwadua na eso aba no hwan na edi nyankopon didi daabi bofo didi daabi honhom ndi aduaba nti aduaba no esi wo ye den enti we de ba asem ya asem daabi ye no ne nto aso wo a wugi di say mo de honhom na be ko heaven no bible no kire say heaven ho ye wo dua bi esi wo a every month na eso heaven ho say mo koka abofo ne nyankopon ho a mo ye 3 nyankopon abofo eni nipa a mo ye honhom nyankopon didi abofo ndidi ena honhom a mo de ko heaven so endidi enti nkwadua na esi ho no esi wo ye den ebia ye bebuo a se kire ne sen ebia se kire ne se ye nyankopon ne ba Yesu na esi ho no wo mo na wo mo so aba dabi wo se nkwadua ese ye ka se nipadua kra se nipadua nipa enti nkwadua ebia ye dua 3 kan to aso na hu eye dua na esi wo asa ene woni me Yesu ade you are talking like a Christian nti dia ye na ye den ye a Christian for beti ase nti me pese te ase say heaven bi ani bebi obi aba den beko wo bible no kire say heaven ho ye wo nkwadua ho nti nkwadua no mu di dia ye den enuanam ye pese obi ate ase say ye the heaven dia beda da nipa adwen enna ma ye ntimi siese ya asase enna broni edi religion achechere ye nan benkum ni ye nan nifa enna broni edi technology edi etumrika aja yenga bi before na ye to wo twen say ye wu a ye beko heaven asa no kra mra san da wonye sa wo ye Kristo ni awu ya na akọ heaven oji sa wo sa abrabotene ne na abrabotene ne hwan na ebo sa abrabotene ni 21st century abrabotene ni na Kristo sum agi o man ga na afa no e na abrabotene ne ye pa abrabotene ne a enya Kristo sum ni nkambosom e ye tetete amambre no eno na abrabotene ni wom enti ye wo heaven bi ye wo sum bi a edi nipa be ko heaven a nka tete amambre no na edi nipa be ko heaven because eno na no kuredie wom eno na no kureka wom enye nde Kristo sum aba na asofo di Kristo sum enkambofo di enkambosum ebu nipa no o ka kire me say Kristo sum na esum ye be ko heaven why na ka kire o enti ne tenteni tiatia me pese ahwefo ni atiefo ti ase say heaven concept no eye purpose a broni ye colonial masters asheda e de agubukum e no mo de agu ya adwim sana the natural resources on this planet we will not focus on them ye beyi ya adwia firi so na wanya kwanye lutu ni nyina eti yenyi ye ni firi so eti yenyi ye ni na ye ma ya adwembra ha ye ma ye ni ya adwembra asase so onye sure some pese ye ni ba asase so na ye asase because yes ma mu no wiase ene ne o me wo wiase o enti no onye sure some pese ye de ye ni ba asase ne so na ye sisi ada na se ye ufuo ni ade tina mo hye da kan akasa akere ye na nipa ro ka cho se men do wiase ene eni mu nuoma no ono wonte wiase so ti wiase men fa woni ntu wiase agapade so sofo wasi dan watoka oko Dubai owo sikasion nso osi wiase ni osoro betwam asase na osoro betwam enti ye na ada nipa no ka che se don't focus on wiase men fa wiase mbo obo mfa wiase nya hwe no saa nipa no owo wiase mu nuoma se wo
nti ono so fo no be ko tu Bible na kire wo say yenya de ebedi ene de ebe de ye ho ntoya ko hwe ni mansion ko hwe siko wo ko hwe ni business ko hwe ni company ko hwe na japade nti wa twe wa adwen afri asase so ena wa adwen de akɔhye baby a eni wo non existent place ena wa adwen da so nti instead of be yire ho wo be bobra wani be da ho na wonim heavy concept yi kura ka ho ena asase di asai because ye ka kire wo se baby a wote ne nya wo dea nti president bi ba na obeye kwan obeye mpuntudwuma bi a oye no Jesus is coming soon nti ye wo kwan bi e da Ghana ha ye fe no Jesus is coming soon ye fe no sapeti Jesus is coming soon because e da na dream say enche na iwesi asai nti on yere no ho nye kwan no oye no Jesus is coming soon na nsanya Yesu mbeba nti 2 months na ayeden etutu this is the concept of there to your dream ena broni tumrika na broni kwa aja ye na yete wo se nyame mbra ni mrepa na yewu na ekọ heaven a yewu a ye be kọ heaven e god nyame obe promise wo yedie wo we echi no sa nyame no oye scam a god who promise you a good thing after your death is a scammer. Oye scammer. You see, there are things which never happen in the Bible. What kind Acts chapter 16:25? Yeti Paul and Silas edi to efiase ena Paul ni Silas bom paye ena nyame soma abofo na obeyi Paul and Silas ukon sawama ye were innocent Christians in prison omo bom paye say the same nyame no soma abofo na obeyi Paul and Silas na sa nyame se sia wo he bofo no wewu ana okoreta ana okor pension se nyame bi eti soma abofo ema ye beyi Silas any Paul efiafiasi because they were innocent, they were Christians, they were praying. Innocent people are in Sawam, Christians are in Sawam praying to the same God. Over Bible na ye 1 century ni wo mu a san century no e bintimi si wasase so biem da because ensida mo shada no mo tro shem if I chose say we say heaven be any ho e say Christopher ye need that heaven so say heaven say nipa wu obekwan nipa wu a nipa ye nyanwu ye yensie ha ye ka ha asem aha me ye ka ye say be wu so say nya so mo say ye be wu so mo say be ko bonsam jamni ade evidence wo he say ye hwe no TV so ni book ye TV so ye play ye acting it say Dr. Like ni le we no mdo mo sa no mo ye baby am one nika wo sa no mo ye nti wo kan Isaiah chapter 65 verse 17 obekere wo say asase we na ye nipa tebia ho no nipa benyi ache odiboni ni kura benya 100 years ansa wa yeden wewu ye be call no so abusa for a program we akasa be twice first and second episode because me I am not convinced baby me nyante some say e bia wo de watch some say comment section na do some at one because for 26 years ni ma Sunday school Sunday school near church me ko heaven me na ne kwa papa frame me phone so say obesi aka heaven asama kire me amani da so na yahuda etumi akotu aka nsem say die me ma hye me ye be san so esi hu nkonya bia mini nua be ma yahuda kentana assistant Abraham Bemushe common sense family see first for me mu nyina 5 ye be san hye mu biem me do say de odomina ye da se makro